Katoliki ya Uinjilishaji. Well, hello and welcome to today's edition of the Catholic Focus. I am Susan Bulemi and our sign language interpreter is Jane Mbaya. On today's bulletin, concerns grow over the future of NCBA as education stakeholders warn of its impact on needy learners ahead of a key court ruling that is awaited. We also bring you updates on rising insecurity, with residents in parts of Kiambu protesting a surge in child abductions, and leaders in Murang'a calling for tougher action against drugs and illicit brews near schools. Plus, Machakos County ushers in a new era of development with the launch of modern road machinery aimed at boosting economic growth and connectivity. Stay with us for these stories and more. Now we begin our stories today whereby the future of the National Government Constituencies Development Fund remains uncertain as the Court of Appeal prepares to deliver its verdict on February 6, 2026. Education stakeholders are raising concern that a decision to scrap the fund could severely affect thousands of needy learners across the country who rely on NCBA bursaries to access and remain in school, warning that its removal may widen inequality and disrupt learning for vulnerable families. Here is Gabriel Makoma with the full report. Speaking during the Wundanyi Education Day celebrations in Taita Taveta County, NCBA Board Director Mukuha Gabriel Kango and Chief Executive Officer Yusuf Mbuno emphasized the critical role the fund plays in supporting students from vulnerable families. Mr. Kango criticized the Council of Governors for challenging the NCBA in court without proposing an alternative mechanism to support needy learners. Wanafunzi ambao wana benefit na CDF kila mwaka 1.2 million students. Kwa hivyo wajue na waelewe ya kwamba wakimaliza NCBF pia wakuwe na mpango, watuelezee hawa wanafunzi nani atakuwa na gharimia masomo yao. Kwa sababu ni watu hawana mpango, hawana plan, hawana maono yoyote. The Council of Governors, nyinyi Council of Governors, siku ya leo tunawaambia tukiwa hapa Udanyi ya kwamba tarehe 6 mwezi wa pili tunangojea the ruling, na kama vile MICO ametangulia kusema ni kwamba hata tukishindwa we'll go to Supreme Court and we'll fight to the latter. Machako, hilo ni jambo ambalo between now and 2027 tunafaa kusaidia kabla uchaguzi. Tuweze kuweka hii hazina kwa katiba ili wale wanatupiganisha na vitengo vingine vya serikali wakose njia nyingine. Kwa sababu wakienda kotini wanasema kwamba hii hazina hii iko kinyume na katiba. Sasa sisi tutauliza kwa vile wananchi wanataka hazina ya National Government CDF, situiweke katika katiba. This comes after the High Court in 2024 ruled that the NCBA is unconstitutional but allowed it to continue operating until June 30th, 2026. Napata all the schools in Wundanyi have children going to national schools. C1 schools, all schools.
happened in the previous regime. Watoto wanapata sasa hivi, na watoto wameitwa shule nzuri. Niko na watoto wa Alliance, niko na watoto wameitwa of course Kenyatta yetu hapa, niko na mtoto wa Kenya High. Tuko na watoto wameitwa very good schools. The Court of Appeal is expected to deliver its verdict on February 6th, 2026, a decision that could ultimately determine the future of education funding for thousands of students across the country. Gabriel Mwokoma, Wundanyi, Taita Taveta County. And on other stories, back here in Kiambu County, traffic was brought to a standstill along the busy Thika Superhighway after residents of parts of Juja in Kiambu County took to the streets protesting a surge in child abductions. The demonstrators accused police of laxity, saying the rising cases have left parents living in fear. Here is Rufina Ruth with the full details. The protesters accused security agencies of negligence, claiming authorities have failed to act despite a worrying increase in incidents involving children being taken from their neighborhoods. Na siku ya leo tumekuja hapa Superhighway kwa sababu Mudhara kumekuwa na wizi wa watoto. Watoto wameibiwa tangu tuko na miezi 2 tumeibiwa watoto na tumechoka kuibiwa watoto. Residents told journalists in Wedaida that at least 4 children have been abducted from Maraba and Mudahara in the last 2 weeks. While 2 of the children were later found alive, the details surrounding the remaining cases are still unclear. The latest case involved a grade 9 pupil who was allegedly abducted while running an errand to a nearby shop in Maraba. She was later found late at night in Kimuchu village in the Kiganjo area of Thika, several kilometers from her home. Juu kama jana, huyu mtoto hivyo ameibiwa ni jirani yangu. Hakuna polisi alifika hapo jana, hakuna chifu alifika hapo. Hao wengine wote waliibiwa, sijaiona chief ama asali huko itaidhia. Wanakuja pale, kuja kukujua tu hongo kwa pombe, lakini wao hawakuji kuchukua kunini. Watoto wetu wakiibiwa, huyu mtoto wa 4 saa hizi. Kwanza hajaipatia mpaka saa hii. Tuko na uchungu. Mimi ni mzazi, niko na wasichana 2. Niko na machungu mingi sana. Na ndio maana siku ya leo tumetokea hapa kwa sababu siku ya jana kitu ambayo inatuhuzunisha sana ni kwa sababu kuna mtoto ambaye anaitwa Mwende alichukuliwa hapo kwa duka kama ametoka kwa duka, na ndio maana tumeamua siku ya leo hakuna shule, watoto wataenda shule na sisi tumefunga makazi zetu, tukuje tuandamane ndio watoto wetu wapatikane mahali wamepelekwa. Kuna mtoto ambaye anaitwa Neri Mudhoni wa Charles Mwada, na huyo mtoto tumemtafuta juu chini hatujampata. The demonstrators are calling for an intensified police patrols, swift investigations and the arrest of suspected child traffickers believed to be operating in the area. They warn that failure to act decisively could leave residents with no option but to take matters into their own hands. Huko Mudhara tuko na shida sana ya watoto kuibiwa. Tungetaka serikali iangalie na pia ituangalilie mambo ya security na kutujengea hapo post ya police. Why can we find justice? Kwa nini police station atujengewi? Sisi wenyewe tunasikia uchungu kama wasichana. Mbona tupati hiyo justice? Tunatafuta justice, haki yetu. Tujengee police station. Tunawapea hadi shamba. Mbona mtujengei? Sisi mbona wasichana tunakuwa na hofu hivyo? Hatutoki hadi nje. Tunaogopa. Sisi tunataka haki tendeke. Ukienda Mudhara police station hakuna barabara. Watu wanatoka huko wanafika Nyashafa, mara sio wanaenda wapi ndio wakuje mpaka hapa Itaidhie. Traffic along the super highway was disrupted for about an hour before police restored calm. Reporting for Capuchin TV Catholic Focus, my name is Rufina Ruth. And now we shift our gear to Machakos County, whereby Machakos County has entered a new era of development as Governor Wavinya Ndeti launches a modern fleet of road machinery, a move set to transform the county's infrastructure. The initiative, part of the Barabara Mashinani program, aims to improve connectivity, boost economic activities, and reduce dependence on contractors. The fleet includes 10 brand new graders, 2 high-performance rollers, and a heavy-duty wheel loader, all part of the ongoing Barabara Mashinani program aimed at improving road access across all 40 wards. The key roads already tarmacked include Katiangi Kidhimani Road,
which is in Yatta Sub-County, Kadhalani Kaviani Nzaikoni Road in Kadhiani Sub-County, and Kinka Airways Muungano Police Road in Mavoko. Let's take a look. By tired, broken machinery. We had the will, but we lacked the tools. Progress was slow and delays were costly. I can say again, that era ends today, ladies and gentlemen. Today, we are not just launching equipment, we are launching a new era of self-resilience. I am proud to unveil 10 brand new graders, 2 high-performance rollers, 1 heavy-duty wheel loader. My agenda to progressively build a strong and efficient road network has remained firmly on the course for the past 3 years despite the underlying challenges. With the new equipment, we are now able to expand our capacity, ensuring more roads are motorable all year round. We have already partnered with the Kenya Roads Board, receiving crucial funds to upgrade 23 new roads across the county. We are taking the Barabara Mashinani program to the next level. No more waiting for contractors. No more excuses. We are going to grade thousands of kilometers in-house, saving millions of shillings that will go right back to serving the citizens of the great county. Since the launch of the Barabara Mashinani program, we made significant strides, including 3,158.39 kilometers of roads graded. Moving forward, residents of Tharaka in Mwingi North are appealing to the government to address healthcare challenges in the area. Many are forced to walk more than 10 kilometers to access medical services. Although a dispensary has been constructed in the Gatoroni area, residents continue to struggle to receive treatment. The facility, built by the Kitui County government through the Ministry of Health at a cost of 5 million Kenyan shillings, lacks essential medicines and other medical equipment. According to Tharaka Ward Representative Muthengi Ndaraga. Let's take a look. Watu wa Gatoroni ama Gatoro dispensary aina dawa, na tunaomba kwa heshima kubwa sana, wananchi wa hapa wanatembea kilomita zaidi ya 10 kwenda hospitali, kilomita zaidi ya 30 kwenda katika hospitali zingine kupata huduma. Na hii ndio njia ilikuwa tumeleta hapa kwamba hii hospitali iweze kuhudumia wananchi, lakini hilo halitekelezwa. Kwa hivyo kwamba facility imejengwa na imejengwa vizuri. Na mwezi wa 9 the department ama Ministry ya Health ilifanya ile inaitwa operationalization ya hospitali na daktari akaletwa. Lakini cha ajabu ni kwamba tumekuja hapa tukaona kwamba hakuna operationalization ilifanywa. Ile operationalization ilifanywa ni operation fake, na kwamba si ile ambayo imeweza kuhakikisha kwamba mahitaji yale ambayo yanahitajika hapo hospitali yameweza kuwekwa. Instruments za kazi, daktari, madawa hakuna. Kwa hivyo hapa ni jumba tu limejengwa na hakuna hata madawa. So mimi kama MCA wa area hii, kama Muthengi Ndagara MCA wa area hii, natoa wito kwa department ama wizara yetu ya health, kama wamefanya kusema kwamba wanafanya operationalization ya hospitali, wasije wakaadaa wananchi kwamba hiyo ndio kitu imefanyika, lakini ukiingia kwa ground hakuna kitu imefanyika. Na ni huzuni kubwa sana kama MCA wa area kuona kwamba kuna facility kama hii lakini hakuna dawa. Daktari yuko hapa amekaa mwezi mmoja bila hata dawa. Na kwa hivyo nauliza department ya health, waziri wetu wa health ahakikishe kwamba ametuma watu wake wakakuja wakaangalia hapa ni shida gani iko hapa. Manake itakuwa ni vibaya sana wakati serikali imetumia kima cha shilingi zaidi ya milioni 5 kujenga hospitali kama hii, lakini haihudumii wananchi.
Leaders and education stakeholders in Murang'a County are calling on security agencies to intensify operations against illicit alcohol and drug trafficking near schools, warning that the vice is threatening the future of learners, particularly in the Kenol area. Our reporter Alan Andiva with the full details. Leaders, parents and educational stakeholders in Murang'a County have raised alarm over the increasing sale of illicit alcohol and drugs near the learning institutions. Especially in Kenol, they say the vice has contributed to the rising truancy and school dropouts, putting students at risk. We will not allow anybody to interfere with the fight against illicit brews and second generation liquor. Wazazi wameumia sana, watoto wao wamepotea kwa pombe haramu, na kila wakati serikali inaanza kupigana. Wale wakora wamejificha kwa serikali, wale wakora wamejificha kwa maofisi, ndio wa kwanza kupiga masimu watu waachiliwe, pombe haramu iendelee kuuzwa. Hapa ninajua Keno kuko na very many betting machines. Na wenye hizo betting machines, kuna ile pesa huwa wanakusanya na kuna mwenye huwa wanapelekea hiyo pesa ili wachungwe. Sasa mimi nimetangaza hapa, hata rais ameongea hiyo maneno ya betting. Muhakikishe mumepigana na wale watu wako na hizo betting machines. Speaking during the distribution of NGAF checks at Kimori grounds, the leaders urged security agencies to strengthen crackdown and called on the community to work closely with the police to curb the menace. Security officials have also appealed to parents to take responsibility for their children and ensure they remain in school. Maneno ya dawa ya kulevya within hours iko nyingi sana. Ndio tulinde hao watoto wasiingie katika madawa. Wazazi make sure that mtoto wako analala wapi, anaenda wapi, mtana anashinda wapi. Ndio sasa watoto wasiingie katika hali ya dawa ya kulevya. Na tuungane tuhakikishe kwamba hii maneno ya dawa ya kulevya katika area yetu, sisi pamoja na wazazi pamoja na wananchi wote, wacha tukue kitu kimoja. Usituachie kazi sisi peke yetu. Jua ni kina nani mtoto wako wanatembea nao. Ile watu tunashika hapa wakiuza bangi, wengine wakiuza pombe mbaya. Wanatafuta biashara kwa watoto yenu. Na wakati unamficha ujiulize, huyo ndio anatengeneza pesa na future ya mtoto wako. Wewe ni nini unawekeza kwa mtoto yako? Mtu anakuja hata akishikwa analipa fine $500,000 within a day. Na nile pesa ameyokota tu kwa watoto. Wewe hata shilingi 20,000 ya school fees inakupatia shida. Na unaficha huyo mtu kwa kijiji. Reporting for the Catholic Focus, I'm Alan Andiva. And from Murang'a, we move to Mombasa County, whereby in a move to tighten controls and curb identity fraud, the government has announced that chiefs will be held personally accountable for the issuance of national identity cards as a new biometric verification system is rolled out nationwide. Speaking during a sensitization forum at the Bandari Maritime Academy in Mombasa, Immigration Principal Secretary Dr. Julius Kipsang said the new measures are intended to strengthen oversight in the issuance of identity documents. I want to mention that we are going to have an intensive exercise on registration, starting with Turkana, Baringo and West Pokot from next week or the week after, where we are going to use live capture machines. You go to that registration, they'll take your fingerprints, they'll take all the information, they'll scan in all the other documents. At the end of your exercise, which may take you around between 5 to 7 minutes, when the pattern of submit is done, it comes directly to the headquarters. We print your ID, we do some little checking to confirm the information and to confirm the data. And in 3-4 days, you have your ID. On this mobile registration, every time we shall be in a county, like I said, we are going to be in Turkana in the next 1 week. While we are going to every ward, and we shall allocate a machine or 2 in every ward, we shall allocate maybe another 2, 3 or 4 equipments
Within that time, we are doing intensive registration to visit schools so that we do it concurrently. While we are doing it for a year, we are doing it for our students. So when we come to Mombasa for intensive registration, we shall be dealing with every ward while we also deal with every school. And that story brings us to the end of our news bulletin today. Thank you for staying with us and for making us your trusted source of news. For more updates, catch us on our subsequent 7 p.m. news bulletin. I'm Susan Bulemi, and our sign language interpreter has been Jane Mbaya. Be blessed. Keep watching Capuchin TV, your staunchly Catholic identity channel. You are watching Capuchin TV. For any complaints, comments, or compliments on our programming, you can either write to us on info@capuchintv.co.ke or you can call us directly on 0717 424 866. Your complaint shall be addressed within 7 days. Remember to keep a copy of your communication with us. Keep watching Capuchin TV, your Catholic identity.